Taga Davao kay nangita kag place to eat, unwind, or family bonding every weekend? DGT or Davao Global Township Weekend Market got you covered. Brought to you by Tien Davao, so assured ka na quality gyud ang mga merchants na naadere. Daghang kay food na halo-halo from Halo Delight, sushi from Top 1 Sushi, sisig rice meal from Happy Day Sisig Station, chicken skin and pares from Canchon, and extremely tender na ribs sa Flaming Ribs Pre. Para good plastic na tinidor pero kaya gyapon niya tanggalon. Naapoy mga fried street foods from Shaton Siomai, Buchi, Dynamite, na corn dog, classic. Di ko papildi ang Clasio Pizza. Yes, nagyapon sa DGT. And then ako mga favorite na chicken sandwich and chicken sa South Wing. Naapoy mga sabaw-sabaw and seafood kompleto gyud diri. Mga rice bowls from Rafael's na mga mami, chicken kawali, sisig. And daghan pag yung kaayo, di na gina ko maisa-isa kay mutaas na nigmaayong video. Apoy playground for kids, so perfect yun magdalag family diri. Daghan pog non-food merchants and abot sila ukay tabesh event diri. Daghan jud kang mapalit diri. Then after nimo sa DGT Weekend Market, diri adeng ka relax sa DGT Park. Ang DGT Weekend Market, they're open from Thursday to Sunday.